Muy buenas tardes, boa tarde, bonjour, good afternoon. I am pleased to call to order this special meeting of the Permanent Council, which has been convened to swear in the Secretary General of the Organization of American States, Dr. Luis Almagro Lemis. I would also like to extend a very warmest regards to all of you attending this engagement, and a special welcome to all of our visitors and invited guests. Welcome to Washington, D.C. In my capacity as Chair of the Permanent Council, it is with pleasure I give a few remarks on behalf of the Council. Mr. Secretary General-elect, Dr. Luis Almagro Lemis, and your 4 beautiful children present here today. Mr. Acting Secretary General, His Excellency Albert Ramdin, Special Envoy of His Excellency Nicolas Maduro, President of Venezuela, His Excellency Raul Lee Causi, Minister of Foreign Affairs of Guatemala, His Excellency Carlos Raul Morales, Vice Minister of Foreign Affairs of Chile, His Excellency Edgardo Riveros Marin, Assistant Secretary for Western Hemispheric Affairs of the Department of State, the Honorable Roberta Jacobson, Assistant Deputy Minister of Foreign Affairs of Canada, the Honorable David Morrison, distinguished permanent representatives and interim representatives, alternate representatives, permanent observers, distinguished guests, staff of the General Secretariat, members of the press, ladies and gentlemen. Mr. Secretary General-elect, Dr. Luis Almagro, it is a singular honor for me as Chair of the Permanent Council to warmly welcome you to the House of the Americas. Uruguay, the home of our Secretary General-elect, has a strong history at the Organization of American States, as it was one of the 21 countries of the Pan-American Union, which formed and founded the Organization of American States. Since the organization's inception, Uruguay has been characterized by active and fruitful participation through its unwavering commitment to its consolidation as a hemispheric political forum committed to the promotion and observance of human rights, the strengthening of democracy, integral development, multidimensional security, and the prosperity of the citizens of the Americas. In recognizing Uruguay's consistent contributions to this organization, let us remember another Uruguayan citizen, Dr. Jose Antonio Mora Otero, who was Secretary General from 1956 to 1968, a time thought to be one of the most complex periods in the history of this hemisphere. You too, Dr. Almagro, are taking office as Secretary General of the Organization of American States at an exceptional time for inter-American relations and for the inter-American system. Who today doubts that democracy has become the political paradigm of our hemisphere thanks to a historical struggle of our peoples? Today, justly proud, we can truly say that democracy is a seed that found fertile soil in our region and continues to sink its roots ever deeper, adapting to the social, cultural, and historical circumstances of each country. We must dutifully grab hold of our responsibility to continue plowing this fertile ground. We should also acknowledge that by definition, democracy can always be enhanced. It is dynamic, it is fluid, and it's constantly reshaping. That is why it is fitting that collectively we should never cease to deepen our democracies, make them more participatory and inclusive, strengthen a well-balanced separation of powers, and protect the freedom and the rights of freedom of expression and rights of minorities. The origins of the OAS date back
to 1890, making it the oldest international organization in the world. The ability of this organization to adapt to the historical changes that have occurred in the Americas is irrefutable. The Organization of American States has always managed to remain a key actor in hemispheric politics, whether at the forefront urging the necessary changes or by tactfully allowing sovereign processes to take their course. Inasmuch as this is true, however, the greatest challenge today is to reassert the ongoing relevance of this organization by adapting to the changes that have come about in the inter-American relations and to new regional and sub-regional political and economic circumstances. Let us make no mistake, the ability of the OAS to adapt to change is written into its DNA. And that is what has enabled it to evolve and keep a pace with a changing environment. The emergence, pardon me for a moment, please. Thank you, my apologies. The emergence of new scenarios for political dialogue and regional and sub-regional integration is a natural response to the political, economic, and social diversity of Latin America and the Caribbean. Mechanisms such as CARICOM, UNASUR, or CELAC, to mention just a few, enrich possibilities for regional development and cooperation and should never be construed as competing with one another. There is a pressing need to update our understanding of the regional environment so that we can spot the opportunities that those mechanisms can afford, as well as the areas where we can coordinate with other international and regional organizations in this hemisphere and beyond. The OAS possesses the historical memory, the institutional capacity, and the technical and human resources needed to add value to the integration and consensus building challenges that we all face. These assets make the organization well-placed to forge synergies that the peoples of the Americas are so yearning for. Dr. Almagro, your leadership, and through your leadership, and with the support of the member states, it will be incumbent upon you to make a concerted effort to breathe new life into the dialogue between the organization and the wider environment. We need to spend more time consulting, more time engaging, in a more attentive, listening manner, and overall be much more in tune with the needs of our citizens. This is their right. They must no longer be waiting on a bus that never comes. Just as the government of a member state can easily lose touch with its citizens and jeopardize its own legitimacy, so too can isolation from the social and political reality of our region condemn this Organization of American States to irrelevance. It is imperative that we employ all necessary mechanisms to deepen our political conversations with our peoples, including the use of modern information technologies to fully understand their needs. We need to tailor our objectives to the real world, be open to even changing our own internal culture, and accept that the organization needs to make more increased efforts to adapt in this as well as other aspects. We must be unconstrained by habits and convention, unencumbered by what is, and ready to seize what ought to be. The Organization of American States is the only political forum in which all the democracies in the hemisphere are present. Within these walls, in a framework of respect for international law, self-determination, and respect for the sovereignty of states, conflicts can be resolved and opportunities discovered for cooperation
on matters of regional concern. Those principles, distinguished representatives, are the cornerstones of the camaraderie amongst the countries represented here today. It is vital that these relations continue to be upheld and even further strengthened. The beginning of resumption of diplomatic ties between Cuba and the United States of America is a turning point that also poses new opportunities and new challenges for our organization. Both countries are offering the world an example of the power of constructive bilateral dialogue. Both countries have demonstrated that it is possible to build ties of mutual respect, even in a context of diverse interests. The progress made in those bilateral relations augurs well for parallel improvement in multilateral relations. Cuba's recent participation in the Summit of the Americas in Panama should thus be construed as a foretaste of the island's full reinsertion into the inter-American system. We have other instances where the organization played a pivotal role by facilitating dialogue to encourage peace-building processes, as in the cases of Colombia and its long-awaited conclusion of the peace process with the involvement of the international community. Also, the start of the electoral process in Haiti, which is expected to culminate at the end of this year in a stable democracy, and the implementation of the agreements recently signed by Belize and Guatemala. In 2014, distinguished representatives, 167 million men and women in Latin America and the Caribbean were living in poverty, with 71 million people living in extreme poverty. Despite the economic growth rates achieved in the past 10 years and the drop in the poverty rate, inequality in Latin America and the Caribbean remains a challenge faced in this region, more so than in any other part of the world. Moreover, given the built-in dependency of many of the region's economies on international raw materials markets and current low prices, the projected growth rate for the region in 2015 is barely 1%. Insecurity and crime continue to ravage this region, with a majority of the 10 most unsafe cities in the world located right here in Latin America and the Caribbean. The region as a whole is up against the challenge of promoting social inclusion policies, even in the midst of a declining growth scenario, as well as ensuring that the economic slowdown does not translate into increasing social conflict on a scale that could jeopardize democratic governance. The Organization of American States is called upon to be part of the solution, offering integral development alternatives to millions of people within a framework of democracy, human rights, and security. Formulating and implementing better policies in the Americas in fields such as public administration, education, the prevention of social conflicts, combating corruption, citizen security are of utmost importance, but also requires the commitment of financial and technical resources. Intrinsic to implementing such public policies is the sharing of information regarding successful experiences, institutional credibility, and proven capacity to exercise leverage. In these and other areas, instead of risking the duplication of efforts, the OAS can seek opportunities to pool and multiply efforts alongside other international players. We are facing not just an era of changes, but a change of era. And that's era, E-R-A, not era, E-R-O in English. Now is the time to identify the collective opportunities before us that we can seize and to rid ourselves of divisiveness, the preponderance of special interests, hegemonic political agendas, or the ingrained mistrust of the past. Today's unique confluence of circumstances opens up opportunities and challenges. It is a time when we are ready to delve deeper and optimistically into the task of pursuing our shared interests. And recalling the words of Secretary General-elect Almagro when he told us,
I have not come to administer any crisis. I have come to strive for revitalization, end of quote. Secretary General-elect, your commitment gives us hope. Your task ahead requires occasional disruption, confronting head-on uncomfortable truths, and shaking up the status quo in some instances. You arrived, Dr. Almagro, at the General Secretariat at a time when we are almost in the midst of a process of reflection on our future and how the inter-American system can address the new hemispheric agenda and the challenges and conflicts that are the natural outcome of our interdependence. You will find an organization of American states that is capable of living up to these challenges. As for yourself, you have come to our House of the Americas well-equipped, in my opinion, with the vision and principles needed at this juncture, as well as the resolve to listen to member states and adjust this vision where necessary. Rest assured, Dr. Almagro, that our organization today is fully present and playing an active part in the political life of the region with respect to the promotion of human rights, promotion of democracy, the strengthening of multidimensional security, and the quest for integral development. The contribution of the Organization of American States in these areas in recent years is undeniable, which is well recognized by the international community. It is worth recalling that the OAS, as a privileged forum for the exchange of views, mutual understanding, and the eliciting of commitments among our countries, pursues a rich and diverse agenda through its Permanent Council, addressing areas of the utmost importance to this hemisphere. It is also worth emphasizing that this organization has been a source and a rich source of that of law, a fact highlighted by the draft Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons, due to be adopted at the coming session of our General Assembly. Dr. Almagro, we must not allow special interests to prevent us from achieving our great collective goals. You submitted for consideration of the member states an agenda that will ascertain and address hemispheric realities and needs. And with your election, you have received a clear mandate to implement that agenda. Rest assured that you can count on the full support for your efforts to revitalize the Organization of American States. On a personal note, I wish to wish you cerebral fitness, physical fitness in confronting the task at hand, and best wishes to you, sir, for a successful tenure as Secretary General of the Organization of American States. I thank you. Distinguished colleagues, it is now my honor to officially install the Secretary General of the Organization of American States for the period 2015 through 2020. I wish to ask everyone to please stand, and Dr. Almagro, I wish you to come next to me at the podium, please. Dr. Luis Almagro Lemes, the General Assembly, during its 49th special session, celebrated in this city on March 18, 2015, acting under Article 108 of the OAS Charter, elected you as Secretary General of this organization for a period of 5 years. By accepting this position, you acquire a solemn commitment with the peoples of the Americas. In my capacity as Chair of the Permanent Council, I would like to swear you in as Secretary General of the Organization of American States for the period 2015-2020. On behalf of the Permanent Council of the Organization of American States, I have the honor to declare installed the office of the Secretary General of the Organization of American States to His Excellency, Dr. Luis Almagro Lemes. Congratulations.
your seats, please. Thank you. Secretary General, Dr. Luis Almagro Lemes, please accept my heartiest congratulations on your appointment and your installation, and we wish you all the best in your term as Secretary General. Before I offer you the floor, sir, and with your kind permission, a message was received from the former President of Uruguay, His Excellency José Mujica, which I would like to read with your indulgence. Querido Luis y todos los presentes en la sede de la OEA, me hubiera gustado darte un abrazo al asumir una responsabilidad hemisférica tan trascendente en un momento crítico de nuestra América. Confío en que buscarás la unidad para la acción que lleve a resultados para beneficio de tantos a quienes los derechos y oportunidades les llegan por cuentagotas. La OEA necesita un líder que con humildad, mucho diálogo y trabajo ayude a que se ponga al día con las demandas de igualdad para todos los países de las Américas. No te será fácil como no ha sido nada para nosotros, pero cuando te dije, dale, preséntate, era porque estaba seguro de que los principios y valores por los que trabajamos juntos son los que necesita la OEA para alianzarse con los pueblos. Un fraternal abrazo, José Mujica. Secretary General, it's my honor and distinct privilege to offer you the floor, sir. El Papa Francisco decía que los esfuerzos por tender puentes, canales de comunicación, tejer relaciones, buscar el entendimiento, nunca son vanos. Señalaba que todas las guerras, todas las luchas, todos los problemas que no se resuelven, con los cuales nos encontramos, se dan por falta de diálogo. Monseñor Romero, quien me hubiera gustado estar hace un par de días en El Salvador, señalaba que el diálogo no se debe caracterizar por ir a defender lo que uno lleva. El diálogo se caracteriza por la pobreza. Ir pobre para encontrar entre los dos la verdad, la solución. Si dos partes van a defender sus posiciones, solamente saldrán como han entrado. Ustedes han podido escuchar en reiteradas ocasiones el plan de trabajo que presentamos para estos próximos 5 años. Ustedes lo han podido leer, lo hemos podido discutir, lo han escuchado el día de la presentación del plan de trabajo y lo escucharon de nuevamente nuestros lineamientos fundamentales de acción el día de la elección. Nos quedan 5 años por delante para desafiar la realidad y hacerla mejor, para desafiar esta organización y darle un moderno sentido de gestión. Ustedes han escuchado los principios que animan nuestras propuestas concretas, las propuestas que hemos presentado para el desarrollo, para el diálogo, para el tema derechos humanos, para el fortalecimiento de la democracia. Las palabras de hoy reafirman y promueven cada una de estas variables. Para ustedes es importante la OEA, para los representantes de los países, los embajadores aquí presentes, los que realizan esfuerzos diplomáticos permanentes para llevar adelante esta organización, para fortalecer y hacer de la OEA
un instrumento cada vez más fundamental para el desarrollo, el instrumento esencial para asegurar la más plena vigencia de los derechos humanos en el continente, para ser la herramienta de preservación y promoción de la democracia en el continente. Necesitamos más, muchísimo más de esta organización. Ello dependerá del coraje que tengamos para asegurar en el hemisferio las condiciones que permitan a todos los países adquirir cada vez mejores condiciones para el desarrollo, mejor tecnología, fortalecer sus políticas educativas, conectarse con la región y el mundo, así como hacer frente conjuntamente a los desastres naturales. También la OEA debe ser la voz que no calle ni trance ante violaciones de derechos humanos, y aún más debe ser la fuerza que tenga cada uno de estos ciudadanos del continente para expresarse, para que tener el más pleno goce de cada uno de los derechos, que ya sean escritos o aquellos que son inherentes a su dignidad humana. Es nuestro trabajo, entonces, en este continente, hacer a la gente cada vez más iguales. Este continente, que es el más desigual de todos, tiene en el tema derechos el concepto fundamental de desigualdad, porque no hay dificultad más grande ni desigualdad más grande que la que puede surgir en el más pleno goce de cada uno de los derechos. Son los derechos humanos los que en definitiva hacen a la esencia las condiciones de igualdad. La peor desigualdad es la que se sufre a la hora de ejercer derechos, de asegurarnos cada derecho social y económico, asegurarnos derechos civiles y políticos. La política de igualdad solo puede ser la política de promoción del ejercicio de derechos. La OEA es también el instrumento fundamental de la democracia. La democracia implica también ejercicio de derechos, implica esencialmente la cultura del diálogo. La democracia nos impone tolerancia, respeto, capacidad de construir juntos, de diálogo, de entender el derecho de cada ciudadano, el espíritu de comunidad. La gente no elige funcionarios, la gente elige gobernantes, elige compromiso de los gobernantes, con ideas, pero especialmente con la capacidad política de hacer las cosas bien, para el bienestar general. Es entonces el trabajo que tenemos por delante guiar, hacer fuerza. La OEA no puede ser una organización de uso neutral. La OEA tiene que ser la expresión del compromiso con el más pleno respeto de cada una de estas fundamentales herramientas e instrumentos que tiene la organización. Herramientas e instrumentos que hacen al desarrollo de nuestra gente. Herramientas e instrumentos que generan y deben procurar generar oportunidades para la gente. Es por ello que durante esta administración haremos del lema "Más derechos para cada vez más gente" su motivo de existencia, porque el hemisferio está harto de exclusión, está cansado de racismo, de persecución, de prejuicios y antagonismos estériles. Este hemisferio debe estar marcado por la paz y debe vivir en democracia. Insisto en que todos los países que tendrán procesos electorales es necesario que las elecciones sean incluyentes y transparentes, así como en los tiempos constitucionales establecidos. Así las cosas en el terreno de la gobernabilidad democrática, la OEA debe tender una mano a todos aquellos países que atraviesan momentos de crispación y antagonismos, que a veces sobrepasan los niveles de civilidad que la democracia regional debe esperar. Hay un dicho islámico que señala que nada es permanente en este mundo
ni siquiera nuestros problemas. La gobernabilidad democrática va más allá de las elecciones. Una de las iniciativas centrales de la Administración será implementar una escuela de gobierno para funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil del hemisferio, como una herramienta para fortalecer las prácticas de transparencia institucional, la búsqueda de consensos para encarar reformas y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. La probidad, la ética y el decoro republicano no son valores de signo ideológico, son valores esenciales de la democracia, cuyo ejercicio devuelve la esperanza a las nuevas generaciones, en tanto que la colusión de la política y el dinero en la esfera pública no hacen otra cosa que alejarlas de la acción política y de participar en la toma de decisiones que decide su futuro. Pondremos también, y por ello, especial énfasis en nuestro accionar en trabajar conjuntamente con los países en materia de transparencia y combate a la corrupción, ofreciendo el apoyo de la OEA en materia de capacitación, acceso a mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Estos valores son parte de una agenda que también se expresaba en el terreno regional e internacional en la voz del presidente José Mujica como claro exponente. La Cumbre de las Américas, celebrada el mes pasado en Panamá, marcó un punto de inflexión en nuestro hemisferio. La inclusión de Cuba, junto a las renovadas relaciones bilaterales con Estados Unidos, abre un abanico de distensión de efecto benefactor para todo el hemisferio. Trabajaremos para que Cuba pueda integrarse plenamente a la OEA y obviamente tomando en cuenta la necesidad de respetar tiempos y procesos. De la interacción y diálogo en la cumbre surgen objetivos y preocupaciones comunes que entendemos alineados a varias de las iniciativas que hemos venido planteando en los últimos meses y que serán el centro de nuestra acción. Seguridad ciudadana, tema que está entre los 2-3 primeros en la preocupación de todos los países del hemisferio. Trabajaremos en esa iniciativa hemisférica junto a los multilaterales en el enfoque integral del problema. La escuela de gobierno que ya mencioné, la prevención de conflictos sociales, facilitaremos el diálogo entre inversionistas de fuera y de la región con los estados y las comunidades en aquellos sectores productivos claves que generan riqueza y conflicto en la distribución. Prevención y gestión de desastres naturales en el Caribe y en Centroamérica, interconectividad en el Caribe, el Sistema Panamericano de Educación, una iniciativa que nos permita pasar de los logros en acceso en la educación a lograr un mejor impacto en los resultados de la misma a niveles primarios, secundarios, terciarios. Hace 2 meses en este recinto, cuando por voluntad de países miembros fui electo secretario general, dije que no me interesa ser el administrador de la crisis de la OEA, sino impulsar su renovación. Tras un periodo de transición donde empezamos a percibir el tamaño de los desafíos a enfrentar, los quiero reafirmar una vez más con claridad. Hemos constatado inicialmente que existen áreas donde es probable lograr mayor alineamiento y mejores eficiencias. El alineamiento entre la visión estratégica y la organización actual de la OEA. Alinear mejor la demanda de servicios que los países requieren de la OEA con lo que la organización puede ofrecer. Interacción y cohesión entre las 3 partes vitales de la OEA, su personal, sus dueños, o sea, los gobiernos, y los órganos que lo representan, y la Secretaría General, para que las acciones de la organización cuenten con el apoyo de todos. El equipo de transición mantuvo reuniones con todos los sectores involucrados, al mismo tiempo que se inició un diálogo de ida y vuelta con el personal de la OEA, auspiciado por dicho equipo y la Asociación de Personal. Los resultados servirán sin duda para orientar nuestra acción y mucho agradezco la participación de todos. Próximamente organizaremos un cabildo abierto con todo el personal. Es importante preguntar para saber más, porque el que va a la bodega y no bebe, burro fue y burro vuelve. En
el área de la gestión organizacional, financiera y administrativa, reorientaremos los procesos hacia una gestión por resultados para asegurar el alineamiento con la visión estratégica. También hay claras oportunidades para mejorar la interacción entre las diferentes partes del sistema interamericano y otros organismos que de integración regional nacieron en la región en la última década. Hay grandes potencialidades si podemos articular a los diferentes actores, tanto de la OEA como del sistema interamericano y de sus socios. También mucho por hacer en el mundo de la sociedad civil, las redes sociales y la comunicación para acercar a la OEA a la gente de las Américas. Queremos una OEA cercana a la gente. Hemos hecho un repaso de los desafíos que enfrenta el hemisferio y al mismo tiempo cómo pretendemos ir adaptando internamente a la organización para que pueda responder eficientemente. Tendremos oportunidad de abordar todos estos temas con más detalle en la próxima Asamblea General del próximo mes de junio. Al finalizar y en esta coyuntura de cambios en la OEA, quisiera hacer un llamado a los gobiernos, sus representantes en el Consejo Permanente, al personal de la OEA, a todas las partes del sistema interamericano y los socios de la OEA a trabajar juntos a la Secretaría General a partir de hoy para alinear las actividades de la organización a la visión de una OEA cada vez más cercana a la gente, más eficiente, menos burocrática y que contribuya a la resolución de los problemas de nuestro hemisferio y de sus ciudadanos. Como decía Shimon Peres, mi sueño es ser simplemente pragmático. Gracias. I wish to thank Secretary General Dr. Almagro for his speech and sharing his vision with us for an OAS over the next 5 years. And Dr. Almagro, based on what you said in terms of your call for a team-centered approach for efficiency, etc., I am sure I speak on behalf of all members of the Permanent Council and all member states present to reiterate and recommit ourselves to working very closely with you in realizing the vision you have outlined for us over the next 5 years. I think our work will be very crucial in resetting and adding value in terms of realizing the full potential of this Organization of American States and the benefits that can be derived for the citizenry of our hemisphere. Thank you for that. Distinguished colleagues, I would ask you if you could please keep your seats. The Secretary General is going to come around to the delegations to greet all of you.
Representatives and invited guests, this special session of the Permanent Council is formally adjourned. I wish to invite all of you present in this room to head downstairs for a cocktail reception and a welcome reception for His Excellency Dr. Luis Almagro Lemus, Secretary General of the Organization of American States. Have a wonderful evening, ladies and gentlemen. Thank you.